The Constitution of India. Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. Hello children, welcome back to EVS class. How are you all? Are you all eating healthy food? Yes, drink lot of water. And are you all sending good morning message to your class teachers? Yes, continue doing the same. Be healthy. Okay, we will start with today's session. In the last video, we completed our 9th chapter, Green All the Way. In that chapter, we discussed about the different types of plants, the major parts of plants, and how plants are useful for human and also animals. Today, we will start with the 10th chapter, Animals Around Us. In this chapter, we will be discussing about the different types of animals, their body parts and how the animals differ from one another. Shall we start the chapter? Yes. You can take page number 29 of your studio book and follow your textbook. Animals Around Us. Vikas is still enjoying his vacation at his grandfather's place. It is a hot summer afternoon and he is busy inside his grandfather's house with his summer activity book. Help him complete an activity. So Vikas is still on his vacation and he is in his grandfather's place. In the last chapter, we discussed about Vikas' vacation. Vikas is still in his grandfather's place. Farm കാണാൻ പോയി കുറേ plants കണ്ടു. So ഇപ്പോഴും Vikas' grandfather's വീട്ടിലാണ് and it is a hot summer day and in the afternoon he is doing some activity in his activity book. So one of such activity is given to us as pep activity. We will see what it is. Pep activity number 10.1. Choose an animal that you like the most and name it in the circle. Write a few words about the animal in the boxes around the circle. So, അപ്പോൾ ഒരു സർക്കിൾ ഉണ്ട്, ചുറ്റും കുറേ ബോക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സർക്കിളിൽ നമ്മുടെ ഫേവറേറ്റ് ആനിമലിൻ്റെ പേര് എഴുതാം. നമ്മളിപ്പോൾ ഡോഗാണ് എഴുതണമെങ്കിൽ ഡോഗിനെ കുറിച്ചുള്ള വേർഡ്സ് ആണ് ഈ ബോക്സിൽ എഴുതേണ്ടത്. ഡോഗ് എന്താണ്? യെസ്, യു ക്യാൻ റൈറ്റ് പെറ്റ് അനിമൽ, ലൈക്ക് ബോൺസ്, ഗോഡ്സ് ഹൗസ്, അല്ലേ? അങ്ങനെ ഡോഗിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തുള്ള വേർഡ്സ് ഒക്കെ എഴുതാം. ഇഫ് യു ആർ റൈറ്റിംഗ് ക്യാറ്റ്, you can write the words related to cat. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അനിമലിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി. Now we will move on to the next page, page number 30. In the evening, Vikas takes a walk along with his grandfather. He is excited to see some big and small animals in the farm. They are all moving around, eating and sometimes playing with each other. So what is he doing in the evening? Evening ആയപ്പോൾ ഫോമിലൂടെ ഗ്രാൻഡ്ഫാദറിൻ്റെ കൂടെ നടക്കാൻ തുടങ്ങി. And he is very excited because he saw many types of animals. Some small animals, some big animals and they were playing with each other. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു, കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. So he was very much excited to see all these things. So grandfather is telling different animals use different parts of their body to move. ഓരോരോ അനിമലും ഓരോരോ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബോഡി യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. ബേർഡ്സ് ആൻഡ് ബട്ടർഫ്ലൈസ് യൂസ് വിങ്സ് ടു ഫ്ലൈ. അപ്പോൾ ബേർഡ്സും ബട്ടർഫ്ലൈയും എങ്ങനെയാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്? ദേ ഫ്ലൈ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് വിങ്സ്. While horses run on 4 legs. How is the horse moving? It is running with the help of its legs.
I'll tell you about the different types of animals and their body parts. Now, grandfather is going to explain about the body parts of the animals. Animals and their body parts. Most of the animals that live on land have 4 legs to move from one place to another. Most of the animals that live on land will have 4 legs. അല്ലേ കണ്ടിട്ടില്ലേ നമ്മൾ ലാൻഡിൽ ജീവിക്കുന്ന ആനിമൽസ് അതിന് മോസ്റ്റ്ലി 4 legs ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അല്ലേ. ആൻഡ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദീസ് ലെഗ്സ് they move from one place to another. And some animals hop, some jump and some walk. Like humans, they also have eyes to see. So, ഇപ്പോൾ ചില അനിമൽസ് ചാടിയാണ് പോകുന്നത്, ചില അനിമൽസ് ജമ്പ് ചെയ്താണ് പോകുന്നത്, ചില അനിമൽസ് നടന്നാണ് പോകുന്നത്. The way of moving differ from one another. And how they see? Yes, like human beings, animals also see with the help of the eyes. Some animals have big ears and some have small ears to hear. So, ചില animalsന്റെ ചെവി ചെറുതാണ്, ചിലത് വലുതാണ്. Like in elephants, the ears are very big, right? In some animals, the ears are very small. And animals have tails. And most of the animals will have tails. They have teeth to chew their food. How do they chew their food? Like human beings, animals also chew their food with the help of teeth, and animals have a nose to smell. Like human beings, animals also smell with the help of their nose. So now you can see the picture of an elephant here with the parts labeled. അപ്പോൾ എലിഫൻറ്റിൻ്റെ ലെഗ് കാണാം, ടെയിൽ കാണാം, ear, eyes, head and trunk. What is this trunk? ആനയുടെ തുമ്പിക്കൈനെയാണ് നമ്മൾ trunk എന്ന് പറയുന്നത്. Here you have a small note. Giraffes use their long neck to get their food from tall trees. അപ്പോൾ ജിറാഫ് എങ്ങനെയാണ് ഈ ടോൾ ട്രീസിൻ്റെ ലീഫൊക്കെ കഴിക്കുന്നത്? അതിൻ്റെ നീളം കൂടിയ കഴുത്തിനെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ലീവ്സിനെ കഴിക്കുന്നത്. ആൻഡ് എലിഫൻറ്റ്സ് യൂസ് ദെയർ ട്രങ്ക് ടു ലിഫ്റ്റ് ദെയർ ഫുഡ്. അപ്പോൾ എലിഫൻറ്റ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഫുഡ് എടുക്കുന്നത്? നമ്മളെല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? എലിഫൻറ്റ്സ് തുമ്പിക്കൈ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഫുഡിനെ എടുക്കുന്നത്. ലുക്ക് അറ്റ് ദ നെക്സ്റ്റ് പേജ്, പേജ് നമ്പർ 31. You can see some examples of animals here: horse, cow and cock. The next category is birds. Birds are also animals. Almost all birds fly in the air with the help of wings and feathers. Appo birds are also animals. And how do they fly in the air? They use their feathers and wings to fly in the air. Some birds like the ostrich are very heavy and cannot fly. Ostrich bird വളരെ വലിയ ഒരു ബേർഡാണ്, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് സോ ഹെവി ദാറ്റ് ഇറ്റ് കനോട്ട് ഫ്ലൈ. അതിനെ കൊണ്ട് പറക്കാൻ പറ്റില്ല. സം ബേർഡ്സ് ലൈക്ക് ഡക്സ് ക്യാൻ സ്വിം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡക്സ് കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ, വെള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ നീന്തി പോകുന്നത്. ബേർഡ്സ് ഈറ്റ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദെയർ ബീക്ക് ആൻഡ് ദേ ഡു നോട്ട് ഹാവ് ടീത്ത്. അപ്പോൾ ബേർഡ്സിന് ടീത്ത് ഇല്ല, അതിൻ്റെ ബീക്കും കൊണ്ടാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഈറ്റിംഗ് ദ ഫുഡ്. And now you can see the picture of the bird, and what are the parts? You can see the eyes, you can see the legs, wings കാണാൻ പറ്റും, beak അല്ലേ, അതിൻ്റെ കൊക്ക്, beak കാണാൻ പറ്റും, പിന്നെ head. So these are the main parts of the bird. And what are the examples of bird they have given? Parrot and peacock. And there is a small note here. Like ostriches, penguins too cannot fly. They can walk and run. So ostrichനും penguinനും പറക്കാൻ പറ്റില്ല. They just walk and they run. Okay. We will move on to the next category, that is insects. Insects are small animals. Okay. Insects are വളരെ ചെറിയ animals ആണ്. They have 6 legs. അപ്പോൾ ഇൻസെക്ട്സിന് എത്ര ലെഗ് ഉണ്ട്? 6 legs. Some insects have wings to fly and some insects stay in water. അപ്പോൾ ചില ഇൻസെക്ട്സിന് വിങ്സ് ഉണ്ട്, പറക്കണം അല്ലേ? നമ്മൾ പാറ്റയൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ, അതിനൊക്കെ വിങ്സ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് വാട്ട് അബൌട്ട് സം ഇൻസെക്ട്സ്? ദേ സ്റ്റേ ഇൻ വാട്ടർ. വെള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ പാറി നിൽക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ, വെള്ളത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ചില ഇൻസെക്ട്സ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ സം ഇൻസെക്ട്സ് സ്റ്റേ ഇൻ
water. See the major part of insects, see only head, wings and their 6 legs. What are the examples of insects? Butterfly, cockroach and also the ant. Antinu wings undo? Illa. So there are some insects which have wings like butterfly. Okay. Next comes the water animals. There are some animals that live in water. Some animals live in water. Water animal എന്ന് പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഓർമ്മയിൽ വരുന്നത് ഏതാണ്? Yes, fish. Many types of fish live in water. They swim with the help of fins and tails. So how do the fish move in water? With the help of the fins and the tail. So look at the picture. ഏതാണ് fins നോക്കൂ? Yes, അതിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള ഈ 2 ചെറിയ സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് അതിൽ കാണാൻ പറ്റും പിക്ചറിൽ അല്ലേ? അതിനെയാണ് ഫിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ടെയിൽ, ആസ് യു ഓൾ നോ, ഇറ്റ് ഈസ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ബോഡി. ദേ ഓൾസോ ഹാവ് മൗത്ത് ആൻഡ് ഐസ്. ദേ ഡു നോട്ട് ഹാവ് എ നോസ്. അപ്പോൾ ഫിഷിന് നോസ് ഇല്ല, ഐസ് ഉണ്ട്, മൗത്ത് ഉണ്ട്. ഇൻസ്റ്റഡ് ദേ ബ്രീത്ത് ത്രൂ പാർട്സ് കോൾഡ് ഗിൽസ്. അപ്പോൾ ഫിഷ് എങ്ങനെയാണ് ബ്രീത്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് എ നോസ്, ബട്ട് ഇറ്റ് ഹാസ് ഗോട്ട് എ പാർട്ട് കോൾഡ് ഗിൽസ്. ഗിൽസ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഫിഷ് ബ്രീത്ത് ചെയ്യുന്നത്. യെസ്, യു ഹാവ് എ സ്മോൾ ആക്ടിവിറ്റി ഹിയർ based on these animals. We will do that activity. Okay. Now we will do activity number 10.2. Draw a line joining each animal with a word that describe how it moves. One has been done for you. അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡും റൈറ്റ് സൈഡും കുറേ ആനിമൽസിൻ്റെ പിക്ചേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഹൗ ഡു ദേ മൂവ് അത് സെൻറ്ററിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. യു നീഡ് ടു മാച്ച് ഇറ്റ്. ഫസ്റ്റ് വൺ, fish has been matched with swim. Alle? Yes. Now next you can see horse. What will a horse do? Yes, it runs. What about monkey? Monkey will jump. And the next side, kangaroo. Kangaroos will hop. Kangaroos എങ്ങനെയാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലേ? ഹോപ്പ് ചെയ്താ പോകുന്നത്. Birds fly. And finally snake crawl. Okay. Second question, fill in the blanks. One has been done for you. Horses run with the help of legs. Fish swim with the help of fish എന്ത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് swim ചെയ്യുന്നത്? Yes, fins and tail. Birds eat with the help of beak. Some insects fly with the help of wings. I think now you are clear with this activity. We completed the activity. Activity is very interesting. It is all about the animals, the birds and all these insects. We will continue the chapter. There are different types of animals around us. They eat different food and move differently. So around us we can see so many types of animals. The way they eat, the way they move differ from one another. ഓരോരു animal move ചെയ്യുന്നതും ഓരോരു animal കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണവും വേറെ വേറെയാണ്. It is very different. We will stop for now and continue the chapter in our next class. You have to read the content once again. So what are the categories we discussed now? Yes, we discussed about the body parts of different types of animals. We discussed about the birds and insects and also about the water animals. Okay, complete the activity that we discussed in today's class. Go through the chapter once again. If you have any doubts, you can call me. Okay, take care of yourself. See you soon in the next video. Bye.